alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. So inshallah the speech will be given today is very important for our life. If you want to know how to have sabr, listen to him. There was a prophet who was tested by Allah subhanahu wa ta'ala. He was very sick, and I think we talk about it. Is Ayub. He was very sick for a couple of years. So listen to him. It's going to be in Wolof, inshallah, but after, my sister Umi will translate it for you guys in English, inshallah. Even if you don't understand, keep listening and be quiet, okay? Some people from far away, they're listening to you and learning from you guys, from your videos. Discipline, discipline, discipline. Bismillah. أعوذ بالله بسم الله وصلى وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw nuyoo bi. He said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reply the same thing or better, not less. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. waaw ginnaaw nuyoo bi nag ñu bëggoon a waxtaane kenn ci yonant yi alayhimu salaatu wassalaam. yonent bi ñu bëgg a waxtaane di sayyiduna Ayyub alayhi salaam. sunu boroom wax ci alquraan ne wadkur abdana ayyuba iz naada rabbahu anni massaniya ash-shaytaanu bi nusbin wa adaab. wa qaala taala wa ayyuba iz naada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamu rraahimiin. ci boroom xam-xam yi am na ku ñuy wax Wahb ibn Munabbih ak Kaabul Ahbaar ak ñeneen ñu dut ñoom ci boroom xam-xam yi ci ñi nga xamante ne jàngu nañ téere yu njëkk ya ñu wax ne léegi Ayyuba mi ngi doonoon benn waay bu bokkoon ci Room, doonoon waay ju njoole nii, doonoon ku rëy bopp, kawaru boppam dañoo rankloo woon, doonoon ku rafet ñaari bët, doonoon itam ku rafet ak bind, doonoon nit ku gàtt ab doq, doonoon ku tal ñaari yeel te mooy ñaari tànk, doonoon itam ku tal ñaari përëg. ñu bindoon ci kaw jëwam ne ku ñu nattu ku muñ a ngi nii. kooku may kan? kooku may Ayyub ibnu Amuus ibnu Taarix ibnu Ruum ibnu Is ibnu Isxaaq ibnu Ibrahim alayhimu salaam. ñu wax ne moom Ayyub yaayam mi ngi bokkoon ci doomi yonent yàlla Luut ibnu Haran alayhi salaam. moom Ayyub sunu boroom moo ko tànnoon boole ko ci ay yonenteem. moom Ayyub mu amoon tagg wu rafet ci kaw suufu Saam si mu dëkkoon, ñépp maasi ci di ko tagg. mu dajale woon itam ci xeeti alal loo xamante ne kenn ci ñam jamonoonteel dajalewu ko, ci ay giléem ak nag ak i jur ak i fas ak i bëy ak mbaam. mu doonoon ku ragal yàlla nii, doonoon itam ku amoon yërmaane ci miskin yi, daan yar jigéen ñi nga xamante ne dañoo ñàkk ay borom kër, daan yar itam girim mooy xale boo xamante ne daa teel a ñàkk waajuru góor, daan teral itam gan, booy tukki ba yegsi ci moom mu teral la, joxaale la it loo yóbbuloo. mu doonoon ku daan sant xéewali yàlla yi, daan taxaw temm nag ci joxe àq ji nga xamante ne moo ko war.
jamono ji nekk muy bàyyi xel noonu yàlla boobu di iblis alayhi laanatullah di moytandiku mu di ko tàbbal ci lu mel ne lam tàbbaloon ñi nga xamante ne dañoo bewoon nii. ñu wax ne moom Ayyub alayhi salaam amoon na ñetti gaay yoo xamante ne dañu koo gëmoon dëggaloon ko xamoon ngëneelam. benn waaye ñu ngi dëkkoon Yaman ñu di ko wax al-Yafin, yeneen ñaari gaay yi ñoo ngi dëkk ci réew moom dëkkoon, kenn ki ñu di ko wax Malik, kenn ki ñu di ko wax Zafir. waaw ñu wax ne Wahb ibn Munabbih boroom xam-xam la ci boroom xam-xam yi mu wax ne léegi Jibril alayhi salaam am na ci kanamu yàlla maqaama boo xamante ne kenn ci malaayika yi amu ko, ngir jege ko mu jege yàlla ak ngeneen lu mu am. borom bi subhaanahu tabaraka wa taala saa yu demee ba gërëm benn jaamam nii, Jibril alayhi salaam day woo ñëw mu ne ko sama jaam bi gërëm naa ko te sopp naa ko, yow itam gërëm ko te sopp ko. su ko defee Mikaayil moom itam gërëm ko te sopp ko, mboolem malaayika muqarrabuun yëpp maase ñoom itam ci gërëm ko te sopp ko. léegi waa asamaan bu ñu maasee di waxtaane jàmboo bi, loolu yi may mujj wàcc ci kaw suuf. su ko defee waa kaw suuf ñëpp di maase di tagg jàmboo bi ak di wax ci moom ci lu baax. foofu nag la Ayyub àggoon, nga xamante ne waa asamaan ñu ngi maase ci di ko tagg. ba mu gisee, xam ngeen ne jamono jooju Iblis fu mu masaana bëgg a taxaw ci asamaaw yi daga daan taxaw. ci biir lool yi ci la mënoon a àgg ci sunu maam Aadama alayhi salaam ba mën kaa génnee aljana jëm nekkoon. waaye nag ba sunu boroom yëkkatee yonent yàlla Isa alayhi salaam, ñu wax na léegi Iblis borom bi subhaanahu tabaraka wa taala daf kaa yiir ñeent asmaa yu ñëkk yi nga xamante ne léegi ñetti asmaa yi rek ci la mën a yem. ba ñu yónnee sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ñu mujj yiir Iblis mboolem asmaa yëpp ba ilaa yawmi diin dootu mën a taxaw ci benn asmaa. Iblis ba mu déggee malaaka yëpp maase di tagg Ayyub ak di ko ñaanal lu baax ak di tudd ci moom lu rafet, ak iñaan dugg ko ak toxarte, tax mu daal di yéeg gaaw ba fi mu daan taxaw ci bu masaana bëgg a wax ak boroomam. mu wax ne yow sama boroom, xool naa mbirum sa jaam bii di Ayyuba, waaye gis naa ne jaam la boo xamante ne xéewali nga ko mu sant la ci xéewal, may nga ko jaam it mu sant la ci jaam bi nga may, waaye gis naa ne nattu woo ko ci benn xeetu tartar nii, te boo ko it benn musiba. man day gaaranteel naa la ne boo ko tegee musiba dana la wetti te itam dana la fàtte. suñu borom na ko yow Iblis yaa wax loolu, mu ne ko waaw, mu ne ko léegi génn naa sa digganteeg ay alali boppam loo ci mën defal. Iblis daal di wàcc gaaw dajale mboolem soyaatin yëpp ne leen boole boo lépp li ngeen am ci kàttan ngeen dajale ko indi, ndax suñu borom xërtal na ma ci alali Ayyub, nee na ma lépp lu ma mën ci alalam naa ko def. te gis naa ne nit ki day am alal ba ci yàgg mu ñàkk ko mooy fitna ji gën a tar ca nga xam ne mun kaa mun. ba mu waxee loolu ba daaneel am benn seytaane ne man de am naa ci kàttan loo xamante ne bu ma neexoon mën na maa sopp sama bopp ay xali sawara, lakk mboolem alal yu am yëpp. Iblis na ko yow ñëwoon kon ma yebal la ci giléem ya, kaay dem ca giléem ya, su ko defee nga lakk giléem ya boppam lakk yi sàmm sa. seytaane soos yi daal di jóg nga xamante ne mooy nawal mooy naw li Iblis yónni,
ñu wax ne léegi ba mu yegsee ci fii ci la daal di soppaliku ay xali sawar yu bëri nii ci la daal di soppaliku ay xali sawar yu bëri lakk giléem ya lakk yi sàmm sa lakk giléem ya lakk yi sàmm sa ba mu defee loolu yi ba daaneel Iblis te mooy seytaane su mag si ñëw ci Ayyuba ne ko te fekk na Ayyub mi ngi taxaw di julli mu ne ko yaa Ayyub na ko labbayka te mooy wuy naa la Iblis na ko yow de boo xamoon sa borom mi ngay jàmm sonn ci moom loolu nii di ko jàmm suba ngoon guddeeg bëccëg boo xamoon ni mu def ci sa giléem bi de dama ko bàyyi àdduna ak àllaaxira loolu ko jàmmooti ñu wax ne Ayyub na ko alal jooju yi ngay wax de du sama alalam lañu da koy neex mu jël ko mu neex ko it mu bàyyi ma ko waaye alal ñoom du sama alalam la ñu wax ne Iblis na ko yow xanaa xamoo ne sa borom yi ngay jàmm yabal na sawara su bàyyee ko asamaan lakk mbooleem giléem yo yoon yëpp nit ñaa ngi fa taxaw Iblis di nekk li xeetu wax yi nga xamante ne nit ñaa ngi taxaw di ko wax mu ne ko am na ci nit ñi ñuy wax ne léegi yow yàlla yi ngay jaamu daal du yàllay dara ndax bu doonoon yàllay dara dana la protéger dox sa diggante sa alal ba nga xamante ne dooy am la naqari mu am na ci nit ñi ñoo xamante ne ñi ngay wax ne léegi yàlla ñi ngay jaamu moo la teg lii la dal ndax dafa bëgg nit ñi nopp la moo tax mu teg la naqar wi Iblis ba ñuy wax xeetu wax yi nga xamante ne nit ñi ña ngi koy wax ba daaneel Ayyuba ne alhamdulillahi alladi a'taani wa haythu shaa nazaa minni maa ngi sant yàlla mi nga xamante ne moom ko joxoon te fam ko neexee la ko jëlewaatee ci man ndax man de ba may génn ci sama biir yaay damaa rafle woon te itam su may dellu ci sama biir bàmmeel damay rafle danañ ma pang yi jëm ma ci sama borom moo doon ko rafle na léegi jaaduwul ci jaam bi day yellul ci ab jaam mukk suñu borom abal ko dara mu di ci kontaan nit ki noonu it yellul ci jaam bi suñu borom nangu lam ko dénkoon mu di ko naqari ndax yàlla moo gën a yéeg ci alalam moo gën a yéeg ci jëmmi boppam te man day wóor na ma ne yàlla bu xamoon ci man benn xeet yiw dana ma jalaale ànd ak ruu yooyu yi mu def waaye sama ngoonte ak sama manqué moo tax mu bàyyi ma fi ba léegi waaye man day àndoon ak ruu yooyu yi mu def man moo gën a lool ba mu waxee loolu ba daal nag Iblis daal di rus lool nii am kersa lool ndaxte li mu doon sàkk daal li mu doon sàkk amul daal mu doon ko perte doon ko sooy mu dem ci ay àndaaleem na leen mbaa xam ngeen ne Ayyuba ba léegi jamaguma xolam Ayyuba ba léegi dàqaguma xolam booy boo lépp na ngeen am ci xeeti kàttan ngeen dajale ko ba ma xeloon ba daaneen am ku ne léegi am naa ci kàttan loo xamante ne bu ma neexoon man na ma yooxu goo xamante ne boroomu ruu bu ko dégg bakkanam dana rot boroomu ruu bu ko dégg bakkanam dana rot Iblis wax seytaane soo si na ko yow léegi kaay dem ci jur ya te mooy xar ya ak bëy ya kee di gëléem ya la demoon mais yow kaay dem ca xar ya ak bëy ya waaye dem ca xar ya ak bëy ya ñoo xam ne moom àggee dafa yuuxu boo xamante ne ñii jur yaag ñoo leen doon sàmm ñëpp maasaloo faatu mel ñu wax ne Iblis génn ñëwati ci Ayyub alayhi salaam te fekk na Ayyub mu ngi julli mu wax ko la mel ne lam ko waxoon njëkk te mooy ne ko yàlla mi ngay jaamu de def na ci sa jur ya nangam ak nangam Ayyuba tamit tontu ko la mel ne lam ko tontoon bu njëkk Iblis delluwaat ay àndaaleem na leen booy boo de lépp li ngeen am ci kàttan ngeen dajalewaat ko dox ma ko ndax ba léegi rek Ayyub demaguma xolam am benn njuuma ju bon ju seytaane ne ko man
am naa ci kàttan loo xamante ni bu ma neexoon mën na ma soppeeku doon ngelaw lu tar nii nga xam ne lu ma romb dama koy daaneel Iblis daal di koy yabal na ko yow kon kaay ma yabal la ca tool ya boo demee na nga soppali ko doon ngelaw daaneel mboolem xeeti garab yu nekk ci tool yëpp na nga ko daaneel. seytaan bi doxalee ko noonu yi ko Iblis sante ñoo xam ne seytaan yi ñëwaat fekk ay yóbbu di julli mu waxati ko la mel ne la mu ko waxoon mu ñëkk moom itam mu tontu ko comme ni mu ko daan tontu rek Iblis gis ne mboolem xeeti pexe yi mu amoon yépp def na ko te benn sottiwu ji loolu diis ci moom gann ci la daal di yéegal nag yéeg bu gaaw ci fam daan taxaw bu masaan daan wax suñu borom na ko léegi ay yuubale alali boppam mën naa dem lu fekk yaa ngi ko bàyyee jëmmi boppam ji ak yi jëmmi ak ay doomam mën naa ñàkk alal yi ndax nit ki moom mooy fàggu alal ak doom waaye du alal ak doom ñooy fàggu nit ndax dooma sërtal ndax dooma may kàttan du ma dalee ci kaw doom man day waat naa ne su ma dalee ci kaw doom dana la weddi te itam dina la faat sunu borom na ko génn naa sa digganteeg doomi boppam loo mën ci ay doomam defal Iblis daal di wàcc ba ci doomu yonent yàlla Ayyub fekk ne ñu ngi nekkoon ci benn pale toog di jàng ñoo xam ne Iblis moom boolewul ci ay waxam daa ñëw rek daaneel miir ba ci seen kaw nga xamante ne bépp xeeti mettal mu xam rek def na leen ko comme dafay loolu ba noppi nag mu daal di génn fexe ba melal boppam ne jàngalekat bi mu daan bi leen yonent yàlla ay yow booy noonu ngir mu di leen jàngale nii daal di fexe ba nàccal boppam ngir mën a dëggal li muy wax ba fa mu noppee mu wax ay yóbbu na ko yow de boo gisoon sa borom mi ngay jaamu musiba bi mu wàccee ci sa doom ya am na ci ñoom ñoo xamante ne seen biir ya xotteeku na seen yuuru bopp ma ngay rongalaat di tuuru ba mu waxee xeeti matital yooyu yépp nag mu mel ne ay yuur ndeysaan mënutu kaa jékku ci la daal di jooy ba mu jooyee mu tibb suuf xëpp ko ci kaw boppam Iblis na nag léegi naa gaaw nag comme que lii occasion la daal comme que tiit na rek naa occasion naa ko def occasion ñu wax ne léegi diir bu tuuti la toog rek sunu borom ndeysaan daal koy def dabaatal delloo si waat am xelam mu daal di tuub ci tiitaanga jooj yi mu jot a tiit sunu borom déggal malaayika yi nga xamante ne inshallah next week we're gonna end the story inshallah. So do you want to hear the translation now or? Yes. Okay, let me slide. Okay. Go ahead. Okay. Okay, listen. No, come enregistré ko ci téléphone bi. Bu saat la dafa indi fii ab benn cher nga dugal ko am da ngay bës mu download ci téléphone bi. Caméra. Waaw mu nekk. Maam Thierno doo jël bi. am. Just.
Hello? What do I do with this? Don't do that. Don't try to blame me. Assalamu alaikum. I love it. Okay, so guys, sorry. Sheikh Abdul was telling the story of Sayyidina Ayub alayhi salam. He was one of the Prophet's Sahabas, like he was there during the Prophet's time. And basically, physically, Ayub is described. He was very tall. Did you say he was a Sahaba? He wasn't? No, he was a prophet. A prophet, sorry. Before the Prophet Muhammad. Before the Prophet. Prophet Ayub. They said he was very tall. The Islamic scholars. He was big-headed. He had beautiful eyes. He had beautiful writing. His neck was short, and he had like regular 2 legs and 2 feet. And basically, Allah, so if in order to be a prophet, Allah chooses you so that you could help lead a people. So basically with Prophet Ayub, during his time on earth, people really loved him. He was very wealthy. People, you know how somebody, you just speak really highly of somebody because they have good characteristics and you look up to them in a way. That's how people used to speak about Prophet Ayub. And Prophet Ayub, he was very compassionate. He was very compassionate to women who were widows and orphans. Like he used to help them a lot. Whenever they needed help, they would go to him. And he would, when people used to travel and come to his house, he would always like make sure they were fed well. Whatever they needed, he would help them with that. And he always basically treated people very kindly. Children. Right? And he also mentioned Angel Jibril. And with Angel Jibril, every time Allah used to really like respect one of his own people, when you have Allah respecting you, Allah will go to Angel Jibril and he will tell Jibril, I really respect this person on earth. They're doing such good work. So like tell everybody else in the upstairs in the sky to respect him and also always protect him. So Allah went to Angel Jibril and told him to do that for Prophet Ayub. And because people always spoke highly of him on earth and in heaven, Shaitan heard a lot about that. He heard about how people used to talk about how Prophet Ayub was so good, so kind. And Shaitan, one of his characteristics, he's very prideful, he's very jealous. And every time he sees something good, he tries to find a way to ruin it. So Shaitan tried to do the same with Prophet Ayub. So what he did was, he went to Allah and he was like, oh, I hear you guys talk about how good this prophet is, but he told Allah, it's really easy for anybody to be a good Muslim if your life is easy. So basically, Prophet Ayub, he had a lot of wealth. He had a lot of cattle back then. That's how they measured how wealthy you were. He had a lot of camels and horses and donkeys and sheep and cows and all of that. And Shaitan told Allah, if you have that many riches, it's easy to be a Muslim. So Shaitan told Allah, I really want to see if Ayub is as good a Muslim if you take all his wealth away. You understand so far? So Shaitan basically, Allah was like, okay, go ahead. Allah told Shaitan, because Allah wanted to see if Ayub's heart was as pure as everyone thought it was. And Allah told Shaitan, I'm gonna leave all of his wealth to you. You could test him any way you want, and he will still prove to you that he's a good Muslim. So what Shaitan did, he went down to earth, and Shaitan has a lot of followers, like other Shaitans that follow him. And you know how Shaitan has powers, he can make people do bad things. His followers also have powers. So Shaitan, what he did, he met with all his other followers, and he told them, oh, I'm trying to basically test if Ayub is as good a Muslim as everybody thinks he is. Like, I want to put him through challenges and see if he emerges as good-hearted as everybody thinks he is. So what Shaitan does, he sent one of his followers to go to, a barn, and where all the camels were. And Shaitan, that follower had the power to burn things. So Shaitan told that one, go burn all the camels. And if you burn all the camels, Ayub is going to lose some of his health, because I told you back then, they measured the wealth by how many animals you had, like how well fed they were and all that stuff. So this follower went to the barn, he burned all the camels. So the Shaitan went to Prophet Ayub. He was like, Allah sent this person. He was pretending it wasn't him. He said, Allah sent this person to go to your barn, burn all your camels. Like, Allah is so horrible. Why would he send anybody to do that to you? And Prophet Ayub replied to Shaitan, the cattle and everything that I have, is Allah gave it to me. If Allah wants to take it away, I still believe in Allah. Like, basically, Ayub was not fooled by Shaitan. So then Shaitan was very confused. He was like, okay, so maybe he's not
maybe he is a good Muslim, but he still had to try to test him even more. So Shaitan went back to his followers. He was like, the first plan we did, it failed, so we need to have another one. And the second follower, the power that he had, so he had the power to scream, and his scream was so powerful that anybody who hears it, you could literally die from it. So what he did, he went to the barn where there were the sheep and the goats and the other animals, and that follower, he did a scream so powerful that the animals died, and the other people taking care of the animals, they all dropped dead. So it was a lot of people and animals that died. So Shaitan goes back to Prophet Ayub, and he was like, oh, you say you believe in Allah, but Allah just let this happen to your animals, and innocent people died because he's trying to make it think that Allah is a horrible God. And Ayub says the same thing. Ayub says, the cattle, everything that I have is because Allah gave it to me. So if Allah wants to take it away in this way, I don't have an issue. Like, I'm just going to let him do what he wills with his own wealth. So Shaitan is still confused. So he's starting to, I guess, respect Ayub a little bit because he sees that he doesn't give up easily. And then the third follower, let's call him that, his power was that he could turn into a wind. It's like a hurricane, tornado, like a tornado. Like, he could become like a kind of tornado and destroy everything in his path. That's his power. So what he did, so Ayub had the cattle, like I said, but he also they grew a lot of, I guess, plants and all that. Yeah, crops. So this follower went to where the crops were, and he turned himself into this very strong, powerful wind, and he just literally destroyed everything that they spent years harvesting and basically growing. So Shaitan goes back to Prophet Ayub and tells him, oh, so you believe in Allah and all that, but Allah just allowed this person to go destroy everything, like all your crops, everything you worked so hard to harvest, all that stuff. And Ayub responds to him the same way. Ayub says to Shaitan, Allah gave me the crops, the cattle, the money, everything. So if Allah wants to take it away, like, I have faith in Allah, I trust him, basically. So Sheikh Abdul said more, but I didn't hear that part. It slipped out of my mind. So basically, the moral of this part of the story is that, like Shaitan was saying, he had a point, I think. It's easy to be a good Muslim if everything in your life is going okay. You know what I mean? Like, you don't feel the need to sit down or say, thank you, God, because Allah is not testing you. So everything comes to you easily. But people always forget that even when life is going well, you have to always thank Allah, because that could be taken away in 0.5 seconds. And that's when Allah really gets to test if you're a good Muslim. Because if life is going hard, let's say you don't have money, you lose your job, you don't have a home, whatever the case may be, and you still believe in Allah, you wake up every day, you do your prayers, you fast. Shaitan never gives up. Yeah, Shaitan never gives up. So you see, the first time that the guy burned the camels, he could have said, okay, I'll give up, I'll let him live his life. He proved the point. Yeah, Shaitan doesn't have compassion. He's basically trying to get as many people to go to hellfire with him. So basically, like I said before, it's easy to be a good Muslim when everything in your life is going well. But Allah really, to get to like test how strong your faith is and how good a Muslim you are, is when you have things that are taken away from you. Let's say your money, you're just going through struggles, but you still find time to pray to Allah, fast, do whatever you're supposed to do. That's when you get to show like you're a really good Muslim. You get it? So be a good Muslim during the good times and the hard times. Questions? If you'll sit down. Questions, comments, concerns? Yes. All right. You gonna sleep? Oh, here. I know it is. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحجوب عليهم ولا الضالين.